Hello, everybody. Welcome to a brand new podcast called Beyond95, where me, Kiriti, and my co host Pawan talk about the stuff that we love beyond our 9 to 5. So, like, comment, share, subscribe, troll, do whatever you want with the video, but please own it because this is for you. Now, let's get on with the show. Go. Hello. Pawan, say hello. Namaskaram, Kiriti Garu. So, what are we talking about today? Namaskaram, Andy. Namaskaram. Today, నీ favorite topic could be probably and నీ favorite hero గురించి మాట్లాడుతున్నాం. That is SRK. And we're going to talk about Jawan. One and only. One and only. Sananasin, the Sininasin, the King Khan. వద్దు. అరే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లో ఓన్లీ సోల్జర్ కింగ్ ఖాన్ ఇవే అర్థమవుతుంది టెనడంట సోల్జర్ ఇంతే ఇంకేం అర్థం కాదు దట్ ఈస్ రాజ్ కుమారీస్ స్పెషల్ We'll get into that. నాకంటే సాంగ్స్ మీద నాకు చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది. దానికి అవునా వెళ్ళినప్పుడు ఓకే when we'll get to that, we'll go. I think we'll start off with the movie itself, అంటే everything surrounding the movie. Uh, యప్ and how it started, and maybe from there యా we'll slowly move into the actual analysis, deep dive, యా intellectualization of Indian commercial cinema, మసాలా masala. యా యా So, పర్ఫెక్ట్ సౌండ్స్ గుడ్ yeah. యా So I think you can start off by saying what did you feel when you heard about this Atli SRK wacky combo? యా ఐ థింక్ ద బెస్ట్ వే దీని ఈ పాడ్కాస్ట్ ఈ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేయడం ముందు ఐ వాంట్ సే వన్ థింగ్ like how SRK says, ready. సో ద ఫస్ట్ టైం అంటే అన్నగారు ఈ మధ్య సిగరెట్లు ఆపేసినా కూడా వాయిస్ తో బేస్ అయితే తగ్గలేదు. సో లైక్ ద ఫస్ట్ ప్రోమో ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాడ్ దిస్ లైక్ ఐఎమ్ రెడీ టైప్స్ లైక్ నాకు గుర్తుండి ఫస్ట్ థాట్ ఆఫ్ జవాన్ ఫర్ మీ వాజ్ వెన్ ఐ సా దట్ నాకు యాక్చువల్ అనౌన్స్మెంట్ అది గుర్తులేదు. ఈ మధ్య చాలా వస్తున్నాయి కదా ప్రీ టీజర్ అంటే చాలా అంటే స్టోరీ ఫినిష్ అయింది, ఈ మధ్య సినిమా స్టార్ట్ అవబోతుంది షూటింగ్ అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కదా, నేను అంత ఫాలో అవ్వలేదు. వాట్ ఐ సా వాస్ ద ఫస్ట్ టీజర్ వేర్ హీ వాస్ ఫుల్లీ టైడ్ అప్, ఫుల్లీ మాస్డ్ అప్ with bandages, and in the end he's just preparing his guns and all, and in the end he says ready, like with his very deep voice. So naku adi that was the first introduction to Jawan, and I recently went back to that and it had like 40 million views, which is not bad for a announcement teaser. So yeah, that was my first introduction. What was yours? Like, when did you hear about Jawan first? So I think when I heard about the news itself that Atli and SRK might be doing something together. So Mm-hmm. అంటే నా పర్సెప్షన్ ఏంటంటే లైక్ Atli is someone who was making these commercial, proper pakka South Indian kind of movies. And our time lo like because I was watching everything that Shah Rukh was trying to do, all the Mm, experiments with Imtiaz Ali gani, Anand El Rai gani. So exactly. this seemed like a step that he was taking consciously to start actually making money from his movies. Because I Mm. remember his Harry Met Sejal ఇవన్నీ 100 crores కూడా దాటినాయో లేదో నాకు గుర్తులేదు. లే దాట్లే అదే దాట్లే సో నాకు మ్, సో అప్పుడు నేనేమనుకున్నా అంటే ఇంకా అన్నగారు పెద్దది కొట్టాలని ఇంకా నాటుగా దిగుతున్నారు అట్లీతో అని. బట్ ఐ థింక్ మ్, వాట్ ఐ వాస్ క్యూరియస్ వాజ్ బాలీవుడ్ లో ఆ స్పేస్ ఉందా అని టు మ్, యాక్చువల్లీ మేక్ such similar cinema and get away with it. Because for మ్. whatever reason, Bollywood lo we've always seen they looked down upon South India cinema. So ట్రూ
if the major star of Bollywood is actually taking a guy like Atli, Mm. like what is the calculation? And it, to me, it seemed like an another risk also from that Yeah. perspective. So that is where the curiosity started for me. Like, how will these two styles come together? And అంటే for me actually, because you spoke about Imtiaz Ali, Anand L. Rai, like Shah Rukh played everything. Like he played himself, he played a dwarf, he played his fan, he played everything. Like a yeah, lover boy who's old, like a therapist in Zindagi. What is it? Zindagi Life hai Zindagi. Yeah. Something Dear with Zindagi, Alia Dear Bhatt. Dear Zindagi. Zindagi. Correct. Everything he's played, and nothing worked. And nothing worked because I genuinely feel he's too big of a star to go back to that sort of stories. So, like picking up on the point of South and like not coming together, we can talk about it later also. But what excited me was, I think, not just Jawan, but this is like the, if you want to call it, second innings of Shah Rukh. For obviously Pathan, he had like a 5 year gap, I think, almost. సో పఠానే ఆల్రెడీ ఒక లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే వాడు కంటిన్యూస్ గా అనౌన్స్ చేస్తారు సినిమాలు, అంటే పఠాన్, జవాన్, డంకి వస్తూనే ఉన్నాయి నావి, ఇంకా రెడీ అయిపోండి అని. అంటే పఠాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ లైక్ బిగ్, వాట్ ఇస్ దట్, లైక్ పీపుల్ వర్ వెయిటింగ్ టు సీ షారుఖ్ ఇన్ దట్, ఇన్ ఆల్ హిస్ గ్లోరీ టైప్. సో అనౌన్స్మెంట్ గురించి మాట్లాడితే ఐ థింక్ షుడ్ టాక్ అబౌట్ పఠాన్ ఆల్సో, బికాస్ పఠాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ గాట్ జవాన్ సో మచ్ హైప్ అని నా ఫీలింగ్ ఉంది. But yeah, Jawan, that was that. We can dive deep into that thought of how North has accepted it or something. Yeah, looks like they've accepted it pretty well. Okay, what about the hype? Like coming close to the release date, how was? Did you feel it? Because did you see like posters and టీవీలో? ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను టీవీ చూడలేకపోతాను కాబట్టి నాకు తెలియదు ఎక్కువ. How was the hype for you before the release? So I think ఒక్కటి ఏంటంటే Pathan's success has to be taken into consideration while evaluating the hype of Jawan. ఎందుకంటే it just seemed like, అంటే if we take the situation in which Bollywood was, SRK వచ్చి కాపాడాడు అనే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయింది. సో Hmm. బేసిక్గా పఠాన్ వాజ్ ద రీజన్ వై జవాన్ ఆల్సో గాట్ ద కరెస్పాండింగ్ హైప్. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. Yeah, ఎందుకంటే for sure. ఎందుకంటే ద హోల్ అట్లీ కాన్సెప్ట్ కానీ ఇవన్నీ ఆర్ వెరీ లోకల్ టు సౌత్ ఇండియన్స్. వీ నో వాట్ అట్లీ హాస్ డెలివర్డ్. కానీ నార్త్ Yeah. కి దేర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ రీజన్ టు గెట్ ఎక్సైటెడ్ ఇన్ సచ్ Hmm. అ వే. But when it comes to the actual hype, I think the fact that they, maybe we'll discuss this in detail also, that వాళ్ళు అంత late గా they release the trailer Hmm. with the release just coming just showed how confident they were. And Hmm. ఏంటంటే like the hype was organic. It didn't need any Ah. trigger itself. They were so confident that just by షారుఖ్ ఇంకొకసారి వస్తున్నాడు అనే దాంతోనే నడిపించేయచ్చు అని. సో కానీ పర్సనలీ కానీ నా ఇక్కడ ఇండియాలో అయితే ఆ, ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండింది జవాన్ కి హైప్. ఓకే. అదైతే పక్కా. అంటే నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నానంటే, యాక్చువల్గా టు బి ఆనెస్ట్, కంపేర్ టు ధర్మ ఆర్ అదర్ బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ లైక్ టీ సిరీస్ ఇన్ బాలీవుడ్, యష్రాజ్ అండ్ రెడ్ చిల్లీస్, according to me, are pretty bad at promotions. So they never reach their deadlines with dates. They never release trailers or songs like they planned. There are some sort of delays or everything always happening. Kani Jawan, because it is Shahrukh, like you said, just to see Shahrukh again on the screen was itself enough. It worked out in favor of them. Kani they did some blunders even before also. అంటే పాత షారుఖ్ మూవీస్ చూసుకుంటే కూడా they made these blunders. సో ఫార్ మీ, ఐ థింక్ వాట్ దే డిడ్ విత్ దట్ ప్రివ్యూ అని ఒకటి రిలీజ్ చేస్తారు చూడు, మనం స్టార్టింగ్ లో పాడిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తో పాటు ఒక ప్రివ్యూ అని, స్పెల్లింగ్ కూడా చాలా వియర్డ్ గా రాసి ఒక ప్రివ్యూ అని, దట్ వాస్ సంథింగ్ విచ్ ఎక్సైటెడ్ మీ. దట్ వాస్ సంథింగ్ విచ్ టోల్డ్
which showed that okay, this is going to be bigger than Pathan. For me personally, I liked Jawan better than Pathan. But that preview itself with Anirudh's background music coming to life appude, like a proper preview of this combo of how Anirudh is going to show Shah Rukh, how is he going to elevate Ani. So that's what excited me so much. I think I saw that preview like 80 times at least just to get. అంటే ఈ మధ్య ఎట్లయిపోయిందంటే ఇఫ్ యూ వుడ్ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ సిన్స్ లైక్ పోస్ట్ కోవిడ్ జస్ట్ టు బ్రింగ్ పీపుల్ టు థియేటర్స్ దే ఆర్ షోయింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ట్రైలర్. Like I was so disappointed, if he can just like go a little off the track, I was so disappointed to see Ram Charan's Alluri Sitaramaraju look in the trailer. I was so disappointed to see uh, Shah Rukh's bald look in the teaser because these elements would have just shocked the audience in the theater. But unfortunately, after listening to so many experts in the field, apparently you need like a amazing trailer and you need to show audience that there is something that you've never seen ఆల్రెడీ చూపించేసేసి అంటే ఇప్పుడు మీరు బాల్చర్కి ఎప్పుడైనా చూసారా చూడలేదు కదా ఇదో చూడండి ఉన్నాడు థియేటర్కి వచ్చి చూడండి అంటే నా కాన్సెప్ట్ అర్థం కావట్లేదు అంటే యాజ్ అ మూవీ బఫ్ యాజ్ అ మూవీ లవర్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డైజెస్ట్ ఇట్ లైక్ my girlfriend, my fiance, Monica, she stopped watching trailers completely. This also I observed so much that the difference between her excitement and enjoyment while watching the movie to mine was almost 50%. Like she enjoyed that. Uh, Guys, all of course there are going to be spoilers, so I'm sorry if you have not watched the movie. There are going to be spoilers, but they are not like big spoilers. Like I said, everything is shown in the trailer already. So yeah, when she saw the father Shah Rukh, she was like, "What?" She was telling me, "Is Salman Khan coming again? Is Salman Khan coming again?" And I'm like, "No, that was Pathan. Salman Khan is not coming. Chudan." And then నేను అనుకున్న వచ్చా నేను ఎందుకు చూస్తారా బాబు ట్రైలర్ నేను కూడా ఇంత ఎక్సైటెడ్ ఉండే కదా. బట్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఐ ఫీల్ లైక్ జిందా బందా సాంగ్ దట్ ప్రివ్యూ దే షుడ్ హ్యావ్ ఓకేలే అంటే వి కాంట్ సే దే షుడ్ హ్యావ్ కానీ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ స్టాప్ దేర్ అంటే ట్రైలర్ అవసరం లేకుండే నాకు తెలిసి. అంటే you're talking from a very movie lover background. So, అంటే you are at the liberty to decide how you want to consume content because you know that you will go and watch the movie. But there is a larger section of people who will not even go to the movie unless they are prompted to go and watch. And that will only happen when you actually show these different things, saying basically it's ultimately saying we are showing something that you have not seen before, so come and watch in the theater. So that is the only like అంటే మనం అట్లా అనుకోవచ్చు బట్ మనం లార్జర్ ఆడియన్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ జస్టిఫైడ్. బట్ ఐ థింక్ లైక్ టు యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ what they're showing in these trailers, I think that is true that you can still show lot of exciting things in the trailer but not actually reveal much. There are ways to True. do that also. So ఒకటి ఏంటంటే లైక్ ఐ ఫీల్ వాట్ అట్లీస్ట్ ద వే పఠాన్ అండ్ జవాన్ హ్యావ్ బీన్ ప్రమోటెడ్ లుక్స్ లైక్ అంటే ఎస్ఆర్కే వాంట్స్ టు promote in a very different way. No, if you recollect how he used to promote before, వచ్చిన ప్రతి రియాలిటీ షోలోకి వెళ్ళిపోతుండే కామెడీ నైట్స్ విత్ కపిల్ బిగ్ బాస్ అవన్నీ. నౌ హీఈస్ జస్ట్ స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ మోర్ పీపుల్ ఇన్. Yeah. సో ఇన్ దట్ This సెన్స్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ లైక్ హ్యాస్ వర్క్ బెటర్ దెన్ వాట్ హీ వాస్ డూయింగ్ బిఫోర్. and this is also a South Indian concept of promotion. Like we never have our heroes coming out in every show that there is possible online, offline, టీవీ ఎక్కడైనా కూడా వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే మా హిందీ స్టార్స్ వాళ్ళ సినిమా ప్రమోషన్కి మన తెలుగు వాళ్ళు జనరల్గా అంత ప్రమోట్ చేయరు. లైక్ దే హ్యావ్ ప్రెస్ మీట్, ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఇస్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఆర్ ఆడియో లాంచ్. ఇదే చాలు మన వాళ్ళకి, ఇది చాలు. కానీ ద సేమ్ థింగ్ ఐ ఫీల్ ఎస్ఆర్కే ఆల్సో హ్యాస్ అడాప్ట్. లైక్ ఎందుకంటే
Like I've heard someone say this. I think for Rocky Rani ki Prem Kaani, Karan Johar said this that even apparently according to Karan Johar standards, that movie was not promoted very well, but it was promoted better than Jawan according to me. So he said that the more you come out in front of the camera, the more possibility for you to say something, I wouldn't say stupid, but something controversial, and then it become a big deal. And then, of course, there was this huge trend of boycott Bollywood happening, right? So nobody wants to fall for that. So Mm. people are restraining themselves. Also, like you said, the content మీద ఉన్న దాని ఏమంటారు కాన్ఫిడెన్స్ కూడా is working. అండ్ అండ్ ఎస్ఆర్కే అయితే ఒక్క చోట కూడా రాలేదు. అంటే అట్లీస్ట్ జవాన్ కి చెన్నైకి వచ్చి ఆ ఆడియో లాంచ్ చేశాడు. బట్ పఠాన్ కి అయితే ఐ డెంట్ సీమ్ ఎనీవేర్, లైక్ జీరో. Mm. అండ్ 5 years రాలేదు. Mm. But one thing that really worked out is, I would say, that Ask SRK that he did on Twitter. Mm. That is actually working out a lot for him, at least, because దాని రెస్పాన్స్ దాని కింద కామెంట్స్ కానీ దాని జస్ట్ హ్యాష్ ట్యాగ్ ఆస్క్ ఎస్ఆర్కే అని కొడితే some thousands and thousands of tweets are there, and he's actually replying. Let's hope he himself is replying. But that worked out pretty well. Like this new, I think this is a completely different topic which we can discuss in another podcast. Like what changed in movies before and after COVID. Promotions have changed, trailers have changed, movies have changed, people's going to theaters, the pattern has changed, everything has changed. Probably that is, we can do another deep dive on that later. Yeah, that I feel that Ask SRK, Pathan, the preview, the first look, the so many looks of Shah Rukh is what excited me. And like because నాకు ఇండియాలో ఎట్లుందో తెలియదు కాబట్టి here also there was, అంటే among Indian community there was hype about Jawan for sure. Like I think more than Pathan there was hype about Jawan. Yeah, because at no point did I feel it will earn less than Pathan. At no point. అంటే అసలు ఆ టాక్ కూడా ఎట్లా వచ్చిందంటే 500 crores అయితే దాటుతుంది అనేది డైరెక్ట్ ఇంకా. సో దట్ ఈస్ టెస్టిమెంట్ టు ద క్లైమేట్ అండ్ ఎస్ఆర్కే స్టార్డమ్. దట్ Yeah. సో దట్ వాజ్ వెరీ అంటే లైక్ పర్సనలీ ఇట్స్ హ్యాపీ దట్ he's Hmm. found his rhythm again. But actually, is that what I want from him? Another different question. Huh? I think it's good for him, Lera. And it's like he's looked for too much, I felt. See, either he can, అంటే according to me, ఇప్పుడు చూడు టామ్ క్రూజ్ తీసుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. టామ్ క్రూజ్ అండ్ ఎస్ఆర్కే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఆన్ వరల్డ్ సినిమా స్టేజ్. Tom Cruise also has tried a lot of things in the past, and then he's like, and he's faced, for example, Oblivion on a cinema, he tried almost nothing has ever been tried before. Mm. And okay, Oblivion is still for me a science fiction and a big commercial type of movie. He tried a lot of non-commercial movies also, which flopped, bombed at the box office. అండ్ దెన్ లేటర్ జనాలకి ఇవి నచ్చట్లేదు, జనాలకి నేను పరిగిస్తుంటే, జనాలకి నేను బిల్డింగ్ మీద నేను దూకుతుంటే ఇవే నచ్చుతున్నాయి, నేను ఇవే చేయాలి. అండ్ హీ ఫౌండ్ దట్ అండ్ హీఈస్ డూయింగ్ సచ్ లైక్ అ గోట్ హీస్ బికమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ సినిమా. ఐ థింక్ నౌ దట్ SRK has found that what people actually like him to do, I think there's no stopping him, because if this combo has worked, South director SRK. But also we have to see what he's doing next. No, Rajkumar Hirani is not an action director. He's a very social drama comedy type of director. So you never Yeah. know. So these two we can talk. Yeah, he's found his rhythm back. Definitely, he's not gone anywhere. Yeah, I Yeah. mean, if you want, we can dive a little deeper into his stardom. I think before Stardom, I think we missed, and since we were discussing hype and everything, Hmm. I think it's mandatory that we discuss that dialogue from the movie, which Oh, is bro. అంటే Yeah. బేసిక్ గా ఆ ఒక్క డైలాగ్ క్రియేట్ చేసిన హైప్ Huh. నిజంగా లైక్ And ఇట్ వాస్ for the viewers, we are talking about the dialogue, बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर. हाँ, बेटे पे हाथ लगाने से पहले
బాప్ సే బాత్ కర్ విచ్ వాజ్ అంటే అప్పుడు ట్రైలర్ లో కూడా ప్రొడ్యూస్ బై గౌరీకార్ అని వస్తుంది వెనక్కి ఎస్ఆర్కే వాయిస్ లో ఈ డైలాగ్ వస్తుంది. సో బ్రిలియంట్ అంటే బ్రిలియంట్ ప్లేస్మెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అండ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ ఆర్గానిక్ అనేది we will never know, but it's interesting to see if అంటే basic గా according to me అంటే uh, seeing like I've been a fan of Shah Rukh for a long time, he doesn't seem to be the guy who holds personal grudges to such an extent. At least, at least So that's how, yeah, what it I seems. think is if it's manufactured, then it's like at least owed to SRK is what I think. Because ante the way Atlee has said he made the film was to direct someone like Shah Rukh, you should Mm, actually be in the shoes of a fan mm. and direct. So Of course, of maybe course. it's something that like was manufactured by everyone else in the team, if it was manufactured. I feel the reason why the audience connected to the dialogue so much was we all know what happened during that couple of months of Aryan Khan's arrest. And later, initially people said, "हाँ, such a spoiled kid, हाँ, ये drugs लेता है, क्या क्या हो रहा है," and all this nonsense. But we always forget to, put ourselves in those shoes. It's not like we never go for parties. It's not like we never, you know, be around people who, like, unknowingly or knowingly, we don't know everyone who's in the party, right? So I've always given benefit of doubt to Aryan Khan, and that's what exactly was proven later on by the court, also saying there was nothing, it was all, this was manufactured, the whole Aryan Khan case was manufactured. So I feel that's why the audience also connected to it. Like, for example, if you keep someone else, if someone else says this dialogue, and for example Salman Khan says this, it is Salman Khan చెప్పిండు అనుకో, ఫర్ అంటే జింకని చంపే ముందు పులిని చంప అన్నాడు అనుకో, ఎవడు కనెక్ట్ కాడు, ఎందుకంటే ఆ కేసు ఇంకా కోర్టులో నడుస్తుంది కాబట్టి. ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ఆల్సో ఆర్ ఆనెస్ట్ కదా, వాళ్ళకి తెలుసు. సో ఈ ఆర్యన్ ఖాన్ కేసులో అదే అయింది. ఆ డైలాగ్ థియేటర్లో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడైతే మెంటల్ అయిపోయారు, మెంటల్. Ante And it was coming, it was what's known. interesting is ante like everyone got it. Like that's what I was surprised. ఎందుకంటే like when I was watching here, basically like of course SRK movie అంటే like family audiences, uh, senior citizens, everyone is there to watch the movie, Mm, and even they connected. So ante in mm, some senses like it also shows like how much that incident has penetrated into society, that of course. everyone's connecting with it and knows the context more than anything. Mm, mm. True, true, absolutely. Correct, correct. That was something which, I mean, those photos which came out of Shah Rukh, I still remember. And about Carlo Gucciani, I think paparazzi people just clicked his photos the way he, and they probably, of course, in India's biggest star, probably global star, Kodukni jail 1 month అట్లా పెడితే, it's like just showing who's the boss, no? So yeah, that was an incident. That dialogue just killed it, bro. Like, అంటే నాకు వాళ్ళకి ఏం సంబంధం లేదు, అయినా కూడా వాడు ఎవడో నా నా ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. Yeah, and I think maybe that is so actually like maybe we'll anyway maybe we should get into that aspect since we are discussing this part of the fact that there was very evident social messaging in the Hmm, plot, and true, also the fact that it was preachy and it wasn't subtle, it was very evident that, obviously. and like completely they broken like the fourth wall and directly they're addressing, and ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిందంటే like I think we should discuss how it was done, and is basically like is that the best way to do it. Hmm, ఎందుకంటే we constantly like మన మహేష్ బాబు గారిని అందరూ hmm, hmm, క్రిటిసైజ్ hmm, చేస్తూ ఉంటారు. So I think hmm, they got away with it this time because
it's probably like one of the first times it's being done in Bollywood. Hmm. But yeah, what was your take on this very preachy treatment of the social message? అంటే అకార్డింగ్ టు అంటే నాకేమనిపించింది అంటే దెర్ ఆర్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ లైక్ ఇట్స్ I don't know how to put it, but if you have a star as big as SRK telling something like in the climax, he says, "Yeah, use your word properly." Yeah. The problem is that are you looking at the message or are you looking at the star? So you tell that ఇది అవుతుంది కంట్రీలో నువ్వు బాగుపరుచుకొని సొసైటీ అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ మూమెంట్ యు ఆర్ షోయింగ్ లైక్ అ స్లో మోషన్ థింగ్ ఆఫ్ దట్ I forgot that he asked me to use my word properly, and I was just looking at Vikram Rathod fighting using his like the belt and the cigar in the mouth. The thing is, director or the story, like I don't know who wrote that. I think actually only wrote the story because what if you're doing it with a conscious that okay, I need to give a message to people. There is a way to do it. But if you're telling that okay, I need to show SRK telling that message is something different. Like there is not one layer of social messaging that they covered. Any topics cover, yes, sir, bro. They spoke about the health system of the country. They spoke about bad loans, loan waivers, loan write-offs. They spoke about voting properly. They spoke about so I mean the fact that he got 5,000 crores in the first metro scene and then he's like yeah, these loans have been written off by the government because your dad stole so much money. There is so much layering of social media and ఇంత అంటే ఒక్కొక్క సోషల్ మెసేజింగ్ కి ఒక్కొక్క మూవీ తీయచ్చు. Hmm. అన్ని ఒకటే దానిలో పెట్టేశారు అన్ని. కానీ నేను పర్సనల్ గా కనెక్ట్ అయింది ఒక్కటే ఒక సోషల్ మెసేజ్ కి, దట్ ఈస్ దట్ ఫార్మర్ వేర్ దట్ ఫెలో విల్ కమ్ అండ్ బి లైక్ ఈ ట్రాక్టర్ ఇచ్చేసేయి అదే సంథింగ్ దట్. కానీ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ బికాస్ దట్ యాక్టర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. అంటే చాలా బాగా చేశాడు. ఆ పిప్లీ లైవ్ లో కూడా చేస్తున్నట్టున్నాడు ఆయన. ఐ థింక్ ఈస్ అ మరాఠీ యాక్టర్. సో దట్ మెసేజ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ రియలీ కనెక్టెడ్. Yeah, another message was the cheap guns for the army. Hmm. Lot of guts. Like you really cannot go into those waters because చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ కదా. జనరల్గా మన కంట్రీలో సోల్జర్స్ గురించి ఏ చిన్న కామెంట్ చేసినా కూడా పీపుల్ యూ నెవర్ నో హౌ దే టేక్ ఇట్. ఈవెన్ దో దిస్ వాజ్ అ గుడ్ వే, లైక్ దే వర్ జస్ట్ బ్లేమింగ్ ద క్రోనీ క్యాపిటలిస్ట్ హూ ప్రొవైడ్ బ్యాడ్ గన్స్. అంటే ఇన్ని లేయర్స్ ఆఫ్ సోషల్ మెసేజింగ్ నాకు ఒకటే ఒకటి కనెక్ట్ అయింది. అది కూడా ఓన్లీ ఫర్ లైక్ అ మినిట్ when he hangs himself from the tree, that farmer. That's where I felt koncham like, oh, that's so sad. But then you cut and you show Shahrukh dancing to Chalya, it doesn't work. అంటే నువ్వు ఆ మూడ్ మెయింటైన్ చేయకపోతే it doesn't carry. That was my feeling. I think so. I think just to add on to what you're saying, the fact that they chose so many messages to be dealt with, I think that itself shows that they are not very serious about any one particular issue. Exactly. And Yeah. the intent is to just show that he's solving so many problems because he's the hero. So Hmm. I think the whole structure was in such a way that we'll do as much as we can to elevate the hero. These are just devices. There is Hmm. no intent to showcase any of these issues in such a way. So I think when we watch it also, I think we should probably see it in the same way. And that is why they have that it cuts to songs in between. అంటే if అంటే the format of the film of Hmm. cinema Correct, itself is correct. such that నువ్వు అది పెట్టకపోతే ఏమ్రా వీడు లాగ్ ఇస్తున్నాడు అని అంటారు అంతే డైరెక్ట్ గా. అవును, కరెక్ట్. కానీ ఇన్ని మెసేజెస్ ఒకటే సినిమాలో అంటే అట్ వన్ పాయింట్ ఐ లాస్ట్ ట్రాక్. లైక్ అంటే నువ్వు ప్రమోషన్స్ కూడా తీసుకుంటే నో వేర్ దిస్ మూవీ వాస్ ప్రమోటెడ్ ఇన్ సచ్ వే దట్ దెర్ వాజ్ సోషల్ మెసేజ్. లైక్ ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూర్ టెలింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ ఒక సోషల్ మెసేజ్ ఇస్తున్నావు అంటే ఆబ్వియస్లీ సమ్వేర్ ఒక ప్రమోషన్ లో కూడా యూ విల్ షో లైక్ ఇది ఇందిరా సినిమాలో నీకు ఈ టాపిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రావచ్చు చూడు అని. బట్ ఈ సినిమాలో ఎట్లుండింది అంటే నువ్వు టీజర్ లో కూడా ఆ డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది, జవన్ మే కోన్ హూ మే మే
జవాన్ హూ యా మే ఆప్ హూ అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది పెద్దది, ఇఫ్ యూ Hmm. రిమెంబర్. మే బురా హూ మే అచ్చా హూ అని ఇవన్నీ, దిస్ ఇస్ ఆల్ జస్ట్ షారుఖ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ షారుఖ్. ही नेवर सेज दैट हमारे देश में कितने सारे जवान मर रहे हैं क्योंकि हमारे पास नकली गन्स है, या बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं. देयर वाज नथिंग नथिंग लाइक, నువ్వు సినిమాకి వెళ్ళి జటాకని కొడుతుంది, ఏంటి ఏంటి ఇన్ని సోషల్ మెసేజెస్ ఒకటేసారి. But one thing was sure, people took it well because it was coming from Shahrukh himself. Like what we spoke previously, he kind of restrains himself from getting into such things. And he is so politically correct, so politically correct. He doesn't offend. I don't think he offends anybody in a public space. అంటే అంటే కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి, కానీ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడన్నా నువ్వు షార్క్ తింటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఏఏబి పాడ్కాస్ట్ దట్ హీ డిడ్, దానిలో చెప్తాడు కదా, సిసిసి స్ట్రక్చరింగ్ అంటాడు కదా. లైక్ హీ కాన్షియస్లీ స్టేస్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ సెన్స్ కాంట్రవర్సీస్ బికాస్ having seen what happened to him all these years, pretty sure he is staying away from it. But I think now he's just like, fuck it, let me do it. Yeah. So I think overall, what was your take on the plot? Because what I felt was, and basic maybe this is how Atlee works. That's what I've realized. And I just was looking back at his other films. So he's a man of moments. So all he does is tries to set up the film in such a way that he can show as many elevations of the hero, as many Hmm. mass moments as possible, as many dramatic moments as possible. What lacks is a coherent thread across all of this. So that's what I felt that it was, and a plot was neither necessary and maybe it was not existent also. It was just a collection of moments for fans, and that's how I also saw it. Like one of the first things I told you was I didn't care about the plot. I was just having Hmm. fun. Yeah, same, obviously. But the thing is, so you mean to say that these social issues were raised just so that Shah Rukh can solve them? Yes, and we can Ah, get okay. those corresponding mass moments because everything like he just like ante ఒకటి like someone was doing this analysis where they were comparing Shankar's movies and Atlee's movies because Atlee Hmm. was a assistant to To Shankar. Shankar, yeah. And the difference that they had called out between Shankar and Atlee was that Atlee makes movies for the TikTok generation. No, the And less he, attention he he span. Yeah. just makes a lot of these set pieces which entertain them. And so that's where, like, say, Shankar's movie making is more mature, where the Hmm. thread, like, Aparichitudu is like one good example where it's a very similar movie to Jawan. The what's better there is that the backstory of that guy is much better, Hmm. Hmm. and Yeah. there is a very strong arc of maturity of that character, how that character evolves and everything. Ikkada, it's like also like what I thought was, and maybe like you can also say how you felt, was that Deepika Padukone thread. That Hmm. was incredible. Like I really Yeah. liked it. And that was probably the only place where the movie breathed. Everything else was so fast. Like the first half was so fast. Like it's like you don't even have enough time to question anything because what you're seeing the moment is good and it moves on to a next amazing moment and just keeps moving on. The Deepika Padukone part was the only place where it took some time and it built. Actually, I thought Hmm. Deepika's character was the best character of the movie. Yeah. To just extend that, I don't know here if you know that we don't have intervals. మా ఇంటర్వెల్ అన్న Oh, కాన్సెప్ట్ లేదన్నమాట ఇక్కడ. So that changes a lot because for us, intervals are for business and for
రిలాక్సేషన్, ఎందుకంటే మనం అంతసేపు ఒకటే చోట కూర్చోలేము కాబట్టి. హియర్ దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్వెల్, సో స్ట్రైట్ నీకు ఇంటర్వెల్స్ ఆ సీన్ తెలిసిపోతుంది. సారీ, నీకు ఇంటర్వెల్ అని యూ విల్ నో, బట్ it will continue and the screen will go blank or whatever interval and then it will start. So like you said, for because the Deepika Padukone's track starts as soon as intervals over, naku it was like some watching Formula One where you turn this side or the other side for like a couple of seconds, you're going to miss something. So that level of Actually, concentration, that's what sorry, that's why I sorry kind to of interrupt, but currently this season nah, అలా not లేదు. this season, not this season, but the other seasons of Formula One. కానీ ఇందాక నువ్వు చెప్పిన పాయింట్కి నేను అందుకే ఐ వాంట్ టు కాంట్రడిక్ట్ దట్ అట్లీ మేక్స్ ఫర్ టిక్ టాక్ జనరేషన్, బికాస్ జవాన్ డెంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ వాస్ లైక్ అ 1 hour long టిక్ టాక్ మూవీ. సో TikToks and what, it's like a short version. You you look, you have fun, you get scared, you laugh, you just move to the other one. It's like అంటే వన్ సీన్ టిక్ టాక్ కాదు, మొత్తం ఇంటర్వెల్ ముందు వరకు ఇట్ వాస్ లైక్ వన్ హోల్ Yeah, మూవీ వాస్ జస్ట్ లైక్ వన్ థింగ్ ఆఫ్టర్ ద అండ్ హీ జస్ట్ రష్ అండ్ బట్ like you said, definitely looking at Deepika Padukone, the way they kind of like wrestle, she puts him down, it was so good. But I felt that song was so unnecessary between both of them. They could have showed something else. నీకు అక్కడ 3 minutes టైం నువ్వు సాంగ్ డాన్స్ చేసే బదులు యూ కుడ్ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ ఎల్స్ విత్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్, బికాస్ షీ హార్డ్లీ హ్యాడ్ ఎనీ డైలాగ్స్. ఐ థింక్ షీ హ్యాడ్ లైక్ 3-4 డైలాగ్స్, బట్ జస్ట్ తన ఫేస్ తోనే షీ యాక్టెడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఇట్ వాస్ సో పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఐ లవ్ దట్ కపుల్. దీపికా ఎస్ఆర్కి ఎప్పుడు స్క్రీన్ ఉన్నా కూడా దే లుక్ అమేజింగ్, బట్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ సాంగ్ వాస్ సో అన్నెసెసరీ. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ ఆమ్ వాచింగ్ అ తెలుగు మూవీ. నాకు యాక్చువల్లీ గుర్తు కూడా లేదు ఆ సాంగ్. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తే గుర్తొచ్చింది కానీ అదేంటి, నువ్వు కట్ చేసారా? మీ దగ్గర ఉందా? లేలే, ఉంది నాకు. ఉంది కదా. బేసిక్ గా అంటే నాకు అసలు అది గుర్తే లేదు. సో అక్కడే ఆహా. తెలిసిపోతుంది లైక్ ఏంది అని. యాక్చువల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ సాంగ్స్, లైక్ ఓవరాల్ వాట్ వాజ్ యువర్ టేక్ ఆన్ like the actual music one, and second the placement, because I actually have issues with both. Maybe since we were talking about songs and placement, we'll talk about placement. నాకు లిటరల్ గా జిందా బందా ఓకే అంటే ద హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి అది పర్లేదు అనిపించింది. చలయా నాకు అన్నెసరీ అనిపించింది. లైక్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ అండ్ ఈవెన్ దట్ ట్రాక్ ఆల్సో నాకు చాలా అండర్ కుక్డ్ అనిపించింది. ఒకటి ఏంటంటే లైక్ ఐ రియలీ థాట్ లైక్ దట్ నయనతారా అండ్ హర్ డాటర్ దట్ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఫ్లెష్డ్ అవుట్ ఈవెన్ మోర్, అండ్ లైక్ కొన్ని మంచి క్యూట్ సీన్స్ ఉండే అండ్ కొంచెం ఇంకా దాన్ని కూడా చేసి ఉంటే, బికాస్ ఇట్ జస్ట్ ఫెల్ట్ లైక్ షారుఖ్ ఇంకా వాళ్ళ డాటర్ కి రిలేషన్షిప్ బాగుంది, సో నయనతారాకి నచ్చేసాడు అండ్ సాంగ్. సో అది కూడా నాకు చాలా వియర్డ్ అనిపించింది. అండ్ లైక్ ఫర్ సమ్ రీజన్ నాకు లిటరల్ గా ఏ సాంగ్ కూడా టు లిసన్ ఐ డెంట్ లైక్ ఎనీ సాంగ్. Okay, sure. So, I loved Zinda Banda even from the time it released. So, I remember coming back from work and I got a notification on YouTube saying it released. I'm like, okay, fine. జనరల్గా ఈ మధ్య అట్లా రిలీజ్ అయిన వెంటనే వినే పాటలు తక్కువ అయిపోయాయి కాబట్టి I ignored it. And later, after coming back home, I just played it on TV directly and I heard and I loved it. First instant itself, I loved it because I loved how Shah Rukh danced. అంటే నువ్వు అది ఉత్తి ఆడియో సాంగ్ పెట్టుకొని వినే రకమైన సాంగ్ కాదు. నువ్వు వీడియో సాంగ్ చూస్తేనే నీకు యూల్ హ్యావ్ ఫన్, బికాస్ లుకింగ్ అట్ షా రుక్ డూ దోస్ లైక్ మాస్ స్టెప్స్ అండ్ అంత మొత్తం ఒక తీన్ మార్ టైప్ తమిళ్ కుత్తేస్తాడు లిటరలీ చెప్పాలంటే ఆ పాటలో. అండ్ ఐ లవ్డ్ ఇట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్లేస్మెంట్, ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ ఐ సమ్వేర్ థాట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ద క్లైమాక్స్. అంటే మొత్తం సినిమా అంతా అయిపోతుంది, లాస్ట్ కి పక్కన క్రెడిట్స్ పడుతుంటాయి, ఎండ్ క్రెడిట్స్, అండ్ దిస్ సాంగ్ విల్ కమ్ అని ఒక ఇంప్రెషన్ ఉండే. బట్ హీ పుట్ ఇట్ ఫైన్, లైక్ యూ సెడ్ హీరో ఎంట్రీ సాంగ్ లాగా యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. యా, ఐ హ్యావ్ ద ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ఒపీనియన్ అబౌట్ Nayanthara and SRK's that track also, because I felt that
ఇట్ వాజ్ ఆల్సో అన్నెసెసరీ. అంటే ఎందుకు హీరోయిన్ ఉంటే హీరోయిన్ హీరోకి లవ్ ఉండాలా, సెపరేట్ గా ఉండలేరా, ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేరా అని ఒక థాట్ లో ఉన్నప్పుడు తర్వాత they'll put నయనతార ఇన్ ఇట్, తర్వాత they'll put their daughter is in trouble and ఐమ్ లైక్ ఓకే బ్రో. అంటే ఆబ్వియస్ గా రా, నువ్వు స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళు లైక్ లైక్ యు సెడ్ ఓకే, వాడి కూతురు వచ్చి నయనతార కూతురు వచ్చి వీడిని ఆ పెళ్ళికి ఓకే, నువ్వు నాకు ఓకే, మా అమ్మతో మాట్లాడు, 5 minutes డన్ సాంగ్, ఇంకో 3 minutes డన్, 8 minutes వాళ్ళిద్దరు లవ్ స్టోరీ. And then, yeah, okay, the one you married is the guy who's, doing all these robberies. ఇక్కడ కూడా ఐ డింట్ ఫీల్ లైక్ హీస్ డూయింగ్ సచ్ అ రాంగ్ థింగ్ టు నయనతార అంటే ఈస్ చీటింగ్ హర్ ఆర్ నయనతార. ఎక్కడ కనెక్టే లేదు అసలు నాకు. వాళ్ళిద్దరిని నేను సెపరేట్ సెపరేట్ క్యారెక్టర్స్ గానే చూస్తాను, ఎక్కడ కూడా ఒక couple లా చూడలేదు, నెవర్. అండ్ కమింగ్ టు దట్, వాట్ ఇస్ దట్ సాంగ్, చెలియాను, చెలియా సాంగ్. I like the song personally. That is a kind of song you can put on your earphones and listen without video. But it was also unnecessary. And then I have a counter question for you. Like, why do you think, especially the mass social, like commercial directors, do this to their movies? Like, when you can spend 15 minutes of your runtime just putting songs which you've already released on YouTube and has hundreds of millions of views, and listeners are listening it on Spotify, blah blah blah, there's so many, like hundreds of apps. Why do you still want to put it? Because it has no connection with the movie. Connection లేదు. జిందా బందా కానీ, చెల్లియా కానీ, ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో ద అదర్ నేమ్, ద అదర్ సాంగ్ విత్ దీపికా పడుకోన్ అండ్ షారుఖ్ did. Like these three commercial songs, they had nothing to do with the story. But if you talk about songs, there are two songs which are also missing, which were beautiful and in the movie. One song where that Kailash Kher song will come when the farmer episode is happening, Hmm. and the second song where it comes when he's like the Azad SRK is born in the jail with Hmm. Deepika Padukone. That like it has like very Teri Ma feeling, like from Tare Zameen Par type of vibe to it. So these two songs were beautiful. So the other three songs, like, what is your take? I want to know why do you think directors do this? Because I've heard even Karan Johar say this, that did you watch Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani? Twice. Ah. So if you remember, if you watched in theater, the last song where they get married, right? Hmm. He said he spent around 1 crore for it, the set and the costume. It looked also very rich, and he wanted to show it properly without like anta chinna box lo kakunda Hmm. full screen చూపించి, and then he wanted to have like an end scene, like complete Hmm. గా అయిపోయింది ఇంకా type. But he couldn't do it because the movie was going above 2 hours 50. Hmm. అరే నువ్వు ఆల్రెడీ ఆ సాంగ్ ఉంది కదా, కాశ్మీర్ లో తీసిన సాంగ్ వాళ్ళిద్దరిది, Hmm. ఆ సాంగ్ ఉంది, జుమ్కా ఉంది. ఇవన్నీ ఎందుకు నువ్వు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ చేసావు, ఒక 100 million వ్యూస్ వచ్చాయి, ఎందుకు మళ్ళీ పెట్టాలి? అదేదో లాస్ట్ నువ్వు తీసింది పెట్టుకోవచ్చు కదా. Like, why do you think commercial directors do this? అంటే సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ అ హ్యాంగ్ ఓవర్ ఆఫ్ how films used to be before, and like they are very reluctant to take these decisions because ఒకటి ఏంటంటే like these are safety, like ultimate గా ఆలోచిస్తే like these are like comfort for the viewer also, for the maker also, that uh, like people, like there's not much to criticize here, like for the common viewer there's not much to Hmm. criticize, so it's one way. And the other thing is, like, if you see uh, the actual, like the festival aspect of a film where actually people go and enjoy in the theater, like even if you like look at those videos కదా, like జిందా బందాకి like వెళ్ళి బయట వెళ్ళి కింద డాన్స్ Hmm. చేస్తున్నారు అవన్నీ, సో దానికోసం అని పెడుతున్నారు. నవ్వు ఇప్పుడు 5 కావాలా, 1 కావాలా, 2 కావాలా అనేది దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ దే హ్యావ్ టు డిసైడ్. పర్సనల్గా అయితే Hmm. 1 or 2 సాంగ్స్ ఆర్ ఓకే, Hmm. బికాస్ లైక్ అల్టిమేట్గా ఐ ఆల్సో లైక్ వాచింగ్ సాంగ్స్ ఇన్ అ థియేటర్, వేర్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అ అగైన్ లైక్ అదే లైక్ మూవీకి సంబంధం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ నువ్వు చెప్పినట్టు జిందాబందా షారూక్ ఇస్ డాన్సింగ్ సో వెల్, like I just want to Hmm. see him having fun.
దట్స్ ద థింగ్. బట్ యాక్చువల్లీ ఉంచాలా తీయాలా అంటే అదే లైక్ ఒకటో రెండో ఉంచొచ్చు అన్ని. లైక్ అదే లైక్ ఇట్స్ అ కాల్ దట్ దే హ్యావ్ టు టేక్. బట్ పర్సనలీ ఐ వుడ్ సే డోంట్ రిమూవ్ దెమ్ కంప్లీట్లీ బికాస్ దీస్ ఆర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్. అండ్ లైక్ if they don't exist, I will also be disappointed. No, thing is, I don't have problem with Zinda Banda. I have problem with the other two romantic songs. అంటే జిందా బందా is something you celebrate Shahrukh, fine, no problem with it. But the other two is what I had problem with. But yeah, I got your point. But just imagine that the intro shot of Shahrukh, which was so amazing. By the way, it was one of the best intro scenes for a Indian hero I've ever seen. Uh, our entire, I don't know, I think Tibet, it happens, no? That whole episode, somewhere in the Himalayan region, it happens. That whole నార్త్ ఈస్ట్ ఓన్లీ బికాస్ దట్ గై northeast. దట్ గై వాడు తర్వాత వాడు మన ఇండియన్ ఆర్మీలోనే ఉంటాడు కదా. అదే ఆర్మీయా పోలీసా? Yeah, true. Then probably in the northeast somewhere. ఏంటి అసలు కిరీటి, నువ్వు కూడా నార్త్ ఈస్ట్ ని వేరే కంట్రీ లా లే లే చూస్తున్నావా? లే నేను టిబెట్ అన్నా కదా, నేను చైనా అనలేదు. చూడు, టిబెట్ ఫ్రీ ఇండియా టిబెట్ కాదు బ్రో. కాదు. అదే ఫ్రీ టిబెట్, అట్లీస్ట్ ఐ డెంట్ గో ఫార్ వే. నార్త్ ఈస్ట్ మన ఇండియన్, ఎక్కడో ఒక ప్లేస్ లో, దట్ ద హోల్ ఎపిసోడ్ వాడి ఇంట్రో సీన్ లో ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందిరా అసలు. లైక్ ద ఫస్ట్ షాట్, హౌ ద మూవీ స్టార్ట్స్, దట్ ఎంటైర్ ల్యాండ్స్కేప్, హెలికాప్టర్ షాట్ నుంచి, లైక్ ద ఫస్ట్ ఇస్ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ అండ్ హిస్ ఇంట్రో, అండ్ దట్ వాస్ సో గుడ్. అక్కడ నువ్వు కొంచెం యూ కుడ్ హావ్ డ్రాగ్డ్ ఇట్ ఆన్ కదా కొంచెం. అక్కడ మళ్ళీ అంటే ఓకే, విక్రమ్ రాథోడ్ని నువ్వు ఇంటర్వెల్ సీన్ లోనే రివీల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాడిని మాస్ డే ఉంచు, వీక్ గానే ఉంచు. మధ్యలో ఈ ఈ దీపిక పడుకోన్ సాంగ్, ఈ చెలియా సాంగ్ బదులు అక్కడ కొంచెం, నేను అనేది అది ఎక్కడో అక్కడ నీకు ఒక రూమ్ దొరుకుతుంది. ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ ఇఫ్ యూ టాక్ టు అట్లీ ఆర్ ఇఫ్ యూ టాక్ టు ద ఎడిటర్, హీల్ బి లైక్, మా దగ్గర చాలా కంటెంట్ ఉండింది బట్ వీ హ్యాడ్ టు కట్ డౌన్ Hmm. విత్ బికాస్ వీ హ్యాడ్ లిమిటేషన్స్. దట్ ఈస్ మై ప్రాబ్లమ్. వై ఆర్ యూ సాక్రిఫైజింగ్ సచ్ గుడ్, అంత యాక్టర్స్ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసిన సీన్స్ కి ఫర్ అ సాంగ్ అన్నది నా ఉద్దేశం. బట్ యా, టాకింగ్ అబౌట్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ సాంగ్, యాజ్ యూజువల్ అనిరుద్ కిల్డ్ ఇట్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. కిల్డ్ Yeah. కిల్డ్ కిల్డ్ Yep. అకార్డింగ్ టు మీ, మనం వాడి వరల్డ్లో ఉన్నాం. అంటే వాడు మన లైఫ్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇస్తున్నాడు. అంటే నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు వాడి పాట విన్నావంటే నువ్వు హీరో లెక్క ఫీల్ అవుతావు. నువ్వు ట్రైన్లో పోతున్నప్పుడు విన్నావంటే నువ్వు ఇంకా, అంటే వాడు నీ లైఫ్కే ఇస్తున్నాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. అంటే నువ్వు ఎవ్రీ టేక్ ఎనీ ఒకేషన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ దెర్ ఇస్ అ సాంగ్ ఆఫ్ హిస్ అండ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ హీస్ జస్ట్ కిల్లింగ్ ఇట్. అంటే ఫన్నీ థింగ్ వాజ్, జైలర్ సక్సెస్ మీట్ అయింది కదా మొన్న. Hmm. అయితే ఐ డోంట్ నో, బికాస్ ప్రాబ్లీ ఇట్ వాస్ రజనీకాంత్ అండ్ ఓన్లీ హీ కెన్ సే సచ్ థింగ్. హీ సెడ్ ఇట్, నేను సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ లాగా ఒకటి చూశాను, సినిమా చాలా యావరేజ్ గా ఉంది, 50% అనుకున్నాను అన్నాడు. Wow. డైరెక్ట్ గా అన్నాడు. వాడు కూడా కెమెరామెన్ కూడా టక్ అని వాడిని నెల్సన్ చూపిస్తారు. నెల్సన్ ఏమో అని ఉంటాడు. తర్వాత హీల్ బి లైక్, అదుకప్పురం దాని తర్వాత అనిరుద్ మ్యూజిక్ తో చూశాను, అప్పుడు అనుకున్నాను ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అని అంటాడు. ఐమ్ లైక్, ఓ మై గాడ్, ఓన్లీ బికాస్ ఇట్స్ రజనీకాంత్ హీ కెన్ సే దీస్ థింగ్స్. ఇట్ ఈస్ సో ట్రూ, బట్ ఇట్ ఈస్ సూపర్ ట్రూ. నువ్వు అనిరుద్ ని తీసేసి జైలర్ లో ఏ హారిస్ జయరాజ్ నో, ఏఆర్ రెహమాన్, ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్ ఏఆర్ రెహమాన్ టైం కూడా అంటే అయిపోయిందో లేదు మనకు తెలియదు, కానీ లైక్ కరెంట్ ఫామ్, యువన్ శంకర్ రాజా, ఎవరన్నా డిఎస్పి, తమన్, ఎవరన్నా పెట్టు, దట్ మూవీ ఇస్ అ వెరీ యావరేజ్ మూవీ. Yeah. ఆ మూమెంట్స్ లో ఓకే, మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ జవాన్ అనుకో, బట్ యా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అదర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఫార్ జవాన్, ఇట్ వుడ్ లైక్ ప్రీతం ఉంటే ఇట్ వుడ్ బీన్ అ డిఫరెంట్ జవాన్ ఫార్ షూర్. Yeah. His that entry of his and the background music, oh my god, that was killer. For me it was killer. Yeah, I think like that was one of the things that excited me about Jawan. Like announcement వచ్చినప్పుడే what will Anirudh do అని, and I think he has delivered big Oh, time. delivered, and how, I'm sure they're queuing up now. But actually, since you are mentioning that opening scene, కదా, I think as a standard thread, what I felt was the overall technical quality of the film. It was top notch. అంటే like We need because to talk about it, yeah. నేను I saw Pathan also, and
Pathan was so inferior in everything, Absolutely. and this was so much better. అంటే literally like ఒకటేంటంటే of course Red Chillies VFX, they are one of the premier VFX Yeah, studios in the country. But yeah. apart from that also, it just felt like they took the technical aspects up a couple of notches. And basically, at no point like did you feel the film was cheap or undercooked or anything from the technical point of view. And you know the best part is the Jawan is made almost half the budget of Pathan. I think. I mean, sorry, but I have to cross check. But I'm 100% sure it's less than Pathan, the budget. We can cross check. But the thing is, like you said, no, Pathan, there are scenes where you feel like, what the hell is happening, dude? Come on. కానీ జవాన్లో నీకు ఒక్క సీన్ కూడా అలా అనిపించదు ఎస్పెషలీ ద సీన్ దట్ ఐ లవ్డ్ అండ్ ద విఎఫ్ఎక్స్ కిల్డ్ వాజ్ ద సీన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ వే దట్ హెల్త్ మినిస్టర్ కిడ్నాప్ చేస్తారు కదా Mm-hmm. అక్కడ నయనతార టీమ్ వచ్చి Mm. దిల్ డూ దట్ సీన్ దట్ హోల్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ నయనతార ఫైటింగ్ విత్ లైక్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బ్యాటిల్ విత్ ఎస్ఆర్కే and him jumping onto the helicopter, she running. Brilliant. It was so good. ఒక్కటే ఒక్క చోట వేర్ ఇట్ ఫెల్ట్ దట్ ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ మేడ్ ఫర్ బికాస్ ఆఫ్ అ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది దట్ బైక్ ద హోల్ బైక్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ Mm. ఓల్డ్ షారుఖ్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ Yeah. that was a little okay, but it was only made to um, like troll or give audience a good time types. It was nothing to do with look how action can be made. Huh? It was not like that. All the other scenes, it was like that. Yeah. Like the entry scene that you said, yeah, the whole way of him revealing himself, his whole like each bandage getting burnt and his body being revealed, it was top notch, top notch. I think this guy, the cinematographer, Red Chillies VFX, like you said, yeah, it's one of the best in the country. They have like amazing people working also because I've heard in an interview that there is a guy from Hollywood who worked with this Dune director Dennis Villeneuve or something like that. Mm. So he was also part of Red Chillies VFX at one point of time, apparently. Because Oh. when I was doing research for this, I came up. So they have some really good squad in their VFX team, and you could absolutely see it. And yeah, if we can compare it to Pathan, I mean, I think we should because the same actor, same year. Uh, it was properly. I think even the colors, like Pathan, if you see it felt like the colors were also koncham like fake. Like there's Mm. either too much blue or there is either too much red or something is happening. The water is looks fake or but here and never the colors are so naturally designed. And even the combat scenes were for what they wanted to show, I think they were pretty good. The all the soldier combat scenes in Jawan, they were also pretty good. The Yeah, only technically the movie thing was I brilliant. found weird was, and we actually didn't come to this person's part yet, but the makeup for Vijay Sethupathi, that older That is version, itself another topic of its own. I thought that was the only place where it looked very weird. ఆ కాస్ట్యూమ్ కానీ ఆ స్టైలింగ్ కానీ చాలా అన్యాచురల్ అనిపించింది. అంటే అదే ఎవరిని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని చేశారో తెలియదు కానీ ఇట్ కొంచెం దేర్ వాజ్ నో నీడ్ ఆల్సో మేబీ దే వాంటెడ్ టు షో హిమ్ ఓల్డ్ ఎందుకంటే యంగ్ విజయ్ సేతుపతిని చూపిస్తారు కాబట్టి విక్రమ్ రాథోడ్తో పాటు మ్మ్. ప్రాబ్లీ దే థాట్ ఓకే దిస్ ఓల్డ్ విజయ్ సేతుపతి యా లైక్ టాకింగ్ అబౌట్ విజయ్ సేతుపతి ఇట్ సెల్ఫ్ నాకు అక్కడ కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉండే ఎందుకంటే విజయ్ సేతుపతి అకార్డింగ్ టు మీ ఈ రోల్ విజయ్ సేతుపతి కాకుండా ఇంకెవరైనా చేస్తుంటే వుడ్ హావ్ హేటెడ్ ఇట్ అండ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ వచ్చేది కూడా కాదు ఫార్ నార్త్ ఇండియన్స్ హీఈస్ న్యూ బట్ వీవ్ సీన్ హిమ్ బీయింగ్ అన్ అమేజింగ్ విలన్ ఇన్ సో మెనీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మాస్టర్ ఆర్ విక్రమ్ వేద వాట్ హీ డస్ యాజ్ అ విలన్ ఈస్ బ్రిలియంట్ లైక్ యూ కెన్ ఎట్లా చెప్పాలంటే యూ విల్ hate him, but you'll also not hate him. You'll root for him. That kind of a villain.
but here I felt it was badly written. I think it's It was, I because think, it's Shah Rukh. I don't think it was badly written. I think it was barely written because be- because ఎందుకంటే ఇప్పుడు హూ ఇస్ దిస్ గై అంటే వై ఈజ్ హీ Hmm. డూయింగ్ వాట్ ఈజ్ హీ డూయింగ్ అనేది ఎక్కడ చెప్పలేదు. అంటే Hmm. ఇట్స్ నాట్ లైక్, అండ్ ఆల్సో హిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ లైక్ జోకర్ ఆర్ సంథింగ్ వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవ్వకపోయినా విల్ గెట్ ఇమర్స్డ్ ఇన్ టు ఇట్ అని. నడిచేస్తారు. అసలు లైక్ వై ఈజ్ హీ డూయింగ్, వై ఈజ్ హీ బ్యాడ్, అది ఎక్కడ చూపించారు. లైక్ వాడికి ఓన్లీ వాడి డామినేషన్ కావాలి అంతే. అది లైక్ సో వన్ డైమెన్షనల్. అండ్ లైక్ దట్స్ వేర్ ఐ థాట్ పఠాన్ వాజ్ సుపీరియర్. జాన్ ఏబ్రహామ్స్ Correct, క్యారెక్టర్ correct. వాజ్ Yeah. సో వెల్ రిటర్న్. Yep, yep, yep. It was so well. Actually, like Pathan lo, I thought writing was very good. The dialogues also Hmm. were so much better than Jawan. Like they were like proper. Like lot of the, even the fact that like he's whistling "A Mere Watan Ke logo" and walking towards Shah Rukh, John Abraham. Which I don't remember dialogues అంత The పట్ట. fir- నేను ఒక్కసారి చూసా థియేటర్లో. like ante they were Correct, correct. The robbery scene. No, not uh, robbery, the kidnap scene, no? Yeah, uh, yeah, yeah. సో అంటే బేసిక్ గా అదే లైక్ ద విలన్ వాజ్ సో మచ్ క్లెవర్. like like I really liked John Abraham's character in that, and I thought like there was a very critical part of John in Pathan's success also. The fact that Mm-mm. here, if you see, it's most of the success is coming from SRK only. Vijay Sethupathi Mm. could have just amplified it to the next level, but they completely wasted this opportunity. Wasted. Yeah. Like the fact that he says this dialogue that my name is Kali, I'm the fourth biggest weapon dealer in the world. In the trailer, I was guessing he'll say it when he's old, but he says it when he's young. The young Vijay Sethupathi says it. Like you said, there is no background to it. And Bruno Namo, I thought his brother and him are gay first. Later, I got to know they are brothers. Adunna, at least there was some uh, Yeah, some another dimension added to it, no? అట్లీస్ట్ కొంచెం డెప్త్ ఉండేది క్యారెక్టర్ లో. అరే నేను వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడికి హిందీ కొంచెం కష్టం ఉండింది అర్థం చేసుకోవడానికి. ఐ డోంట్ నో వై దే పుట్ హిమ్ యాజ్ అ మరాఠీ. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. యూ కెన్ పుట్ హిమ్ యాజ్ తమిళియన్ ఓన్లీ, నో? లైక్ వాడు అక్కడక్కడ తమిళ్ కొంచెం అట్లా మాట్లాడితే ఇట్ విల్ బి కొంచెం ఫన్. ఓకే, ప్రాబ్లీ ఫర్ నార్త్ ఇండియన్స్ ఇట్ వోంట్ మేక్ సెన్స్. సో ఐ డోంట్, వాళ్ళ బ్రదర్ వాడి రిలేషన్ ఏంటి అసలు? ఈ రిలేషన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని నాకు చాలా డౌట్ ఉండేది. వాడు చెప్పి మరీ పోతాడు, ఒరే నేను వచ్చే వరకు ఏం చేయకరా అని. వాడు ఎలిమెంటే ఫస్ట్ చేసేది వీడు అదే. అంటే ఫస్ట్ పోయి వీడిని చంపేద్దాం అనుకుంటాడు. యా, ఐ డోంట్ నో విజయ్ సేతుపతిస్ క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ ఎందుకంటే బట్ హీ వాజ్ బట్ ద వర్స్ట్ లైక్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ క్లైమాక్స్ అది ఈ మధ్య కేజీఎఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ చాలా కామన్ అయిపోయింది కదా. లైక్ ద హీరో ఇట్ సెల్ఫ్ వాంట్ డూ ఎనీథింగ్, హీరో పక్కన అందరూ చెంచాలు అందరూ ఆయన ఎవరో తెలుసా, ఆయన ఏంటో తెలుసా అనుకుంటూ చిన్నపిల్లలు, ఆ వాడెవడో వాడు తెలుసా నీకు, వాడికి బాపు వీడు అనుకుంటూ చెప్తారు కదా. ఏ సింబానే ముఫాసా అంటాడు చూడు ఒక చోట, Bro, వీడు వచ్చేసి that was కోన్సా that was సమోసా అంటాడు. అదే those were funny. Actually అవి మంచిగా ఆ, ఉన్నాయి. అంటే అది ఎట్లుంటే తెలుసా ఇక్కడ థియేటర్లో. ఐ డోంట్ నో, టెల్ మీ ఫ్రమ్ హౌ ఇట్ వాస్ ఇన్ హైదరాబాద్, బట్ హియర్ as soon as it ఓ సింబా నై ఓ ముఫాసా అంటాడు చూడు, థియేటర్ వర్ లైక్ ఓ అని. అండ్ ఈవెన్ మోనికా స్టార్ట్ స్క్రీమింగ్ అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ వాడు గ్యాప్ ఇవ్వకుండా కొంత సమోసా అంటాడు. ఐ కనెక్టెడ్ టు దట్ డైలాగ్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ లాఫింగ్. యాక్చువల్లీ వీళ్ళందరూ అంటే ఆల్రెడీ అరుస్తున్నారు ఇంకా. అంటే ఐ థింక్ దట్స్ హౌ దే మెంట్ ఇట్ ఆల్సో. అంటే కొంచెం ఆ ఐరానిక్నెస్ ఉండింది, బట్ ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ అక్కడ ఏదో ఒకటి కొంచెం క్లెవర్ గా జరిగింది. సో ఐ విల్ అప్రిషియేట్ దట్ ఫర్ దట్. But I think as a overall thing, if we have to say, the Sethupathi character was a disappointment. We have to. Yeah. It was wasted. Also, like he could have done so much more. But I think end of the day, it was only to glorify Shah Rukh. So I think, yeah, like you said, see, from Pathan, I think Shah Rukh was glorified because of John. Like John anta strong ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ సినిమాలో he became Shah Rukh level went on like to the next level. కానీ ఇక్కడ, yeah, there was
there was nothing. It was like, he's going to defeat him anyway. But in Patan, you didn't know what was going to happen next because he never know. He was super clever. John was super clever in Patan. I still remember that scene where I don't know if you remember. He'll send this package, Hmm. or they'll recover that gorb or something like that, Hmm. and then he'll open and then వాడు ఒక స్పీచ్ ఇస్తాడు స్కైప్ లో అని कैसा लगा मेरा मजाक అంటాడు I don't think he says कैसा लगा मेरा मजाक, it's like कैसा लगा मेरा surprise or something like that. Your time starts now. So like few elements, I'm sure Vijay Sethupathi is like 100 times better actor than John, but still see it was like just like you said, barely or badly written. Vijay Sethupathi was a disappointment, yes. Yeah. So So, moving on. yeah, what do you want? Is there anything else that we need to talk about, Jawan? Yeah, the women in the movie. There are so many. I think, like, just like the movie, they're an afterthought for us also. But I think, Exact. so I think the woman of the movie, lo, I think the only important character was Deepika. I think Hmm. everyone else is just a placeholder. So you can interchange them. వాళ్ళు ఎవరైనా మనకేం పెద్ద ఫరక్ పడదు. That's what I thought. And Including Nayantara, to be honest. in fact, I think Nayantara more so because like Yeah. literally like like మొత్తం it was just comical that whole romantic track like Mm. Mm. but I think at least the others I think the one maybe appreciation is the fact that at least he has written down six or seven whatever women characters are there. The fact that he even Mm. plays them, that itself is good to see. Yeah, I mean, I honestly didn't feel any difference of importance between Nayantara and those girls who were with Shah Rukh. Because they had a background story, they had their cause, they had an entire history to why they are doing what they're doing, why they're in the jail and all that. But Nayantara had like barely anything. Yeah, so Deepika Padukone, I think we should give her also some credit because we just talk about Shah Rukh giving back to back 1,000 crores. If I'm sure Jawan will cross 1,000 pretty soon. Deepika also gave back to back 1,000 crores, and we cannot take her out of the equation as to how big of a star she is. And how big of a star Shah Rukh is that he just convinced her while she was shooting for Project K. మొన్న ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నారు లైక్ ఏదో చిన్న గెస్ట్ రోల్ కి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము నీకు టైం ఉన్నప్పుడు వచ్చి నడిచి వెళ్ళిపో అన్నారంట షీ సెడ్ ఓకే అంట I know she loves him a lot because he's given her the life and all this, but she's a massive star. She's, I think, people say Alia Bhatt. I think she is a little bigger than Alia Bhatt, even after all the flops that she's given and all the hatred she's been getting recently. I think what Deepika did to this movie was massive because as soon as she came into the picture, the crowd went mental. So Nayantara nobody knew, and also her character was nothing, where you would go, you would like root for her or something. But Deepika character was brilliant. And also ఆ సిక్స్ విమెన్ కూడా బాగా రాశారు. ఐ థింక్ వాళ్ళ బేస్ చేసుకొని షారుఖ్ వాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాడు చూడు, అది దట్ యాడెడ్ సమ్ వెయిట్. అంటే హూ ఆర్ దీస్ పీపుల్, వై ఇస్ షారుఖ్ హెల్పింగ్ దెమ్, అంటే వాళ్ళు ఏదో ప్రాబ్లమ్ లో ఉంటే షారుఖ్ ఈస్ హెల్పింగ్. కానీ అది ప్రాబ్లం కూడా కాదు, దే వాంట్ టేక్ రివెంజ్ అగైన్స్ట్ ద సిస్టమ్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు గెట్ టు కాళీ. So both their, you know, uh, desires meet and they come together, and he being the jailer and all that. So those women characters also, but I feel somehow the next part, if definitely I feel there is going to be a next part. Um, they will explore about the other women's problems. అంటే ఇక్కడ నాకు తెలిసి ఓన్లీ ఇద్దరిది చూపించారు. I think Priyamani's also they shot. I'm pretty sure they shot a Bhopal gas tragedy was Priyamani's thread. I think they shot it, but they didn't have time to show it. Um, so and Priyamani is dead because they couldn't show it. I think they killed her. That is my understanding.
But we have others also. The hacker undokati, and there's another girl also. I think there are like two girls. The one on the burqa who he kills. No, there is that girl also. Mm. So I think there are two more girl stories which you haven't heard. I think that's what they're going to explore in the next parts. Uh, but yeah, the women characters, apart from Deepika, everyone else were like, meh, okay. Unna like panokate types. And I think based on the like the behind the scenes story, it's surprising that the character they thought is a guest role actually they were written well, and Uh-huh. the main characters they have not. Yeah. That's what even she says. She says, I didn't know I was going to be such a big part of the movie. They just told me it's a guest role. Yeah, they wrote that part well, and the And remaining I they did. think on that part, actually, that song was also very good. Like, I really liked that song. I In the think, jail, right? yeah, yeah. Uh, I think that was my favorite. Like, I missed saying, talking about this song before while we were discussing. I think that was a good song. And actually, yeah, I think you already mentioned that it was good to have that there. So, yeah. yeah. And అంటే I don't know if like moving away from, or that's the last thought about actresses. It's always very unfortunate that some like women characters are written very poorly in commercial cinema, especially when you see our cinema, Telugu cinema. Uh, and I think Tamil audience are pretty like clear. There are some movies where they are made for women, and in commercial movies they have no scope. అంటే in some movies like మాస్టర్ తీసుకో నీకు హీరోయిన్ గుర్తు కూడా రాదు. అజిత్ సినిమాలు తీసుకో నీకు హీరోయిన్ గుర్తు కూడా రాదు. ద సేమ్ థింగ్ విత్ విక్రమ్, లైక్ దెర్ ఇస్ నో హీరోయిన్. సో దే హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్, ఐ థింక్ దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ దట్ వే, సేయింగ్ హీరోయిన్ లేకపోయినా కామ్ చల్తా. కానీ మనోళ్ళు ఇంకా అట్లా లేరు. మనోళ్ళు ఇఫ్ దే మేక్ కమర్షియల్ మూవీ దేర్ హ్యాస్ టు బి హీరోయిన్ ఫార్ ద సాంగ్స్, అండ్ దే రైట్ హర్ రోల్ వెరీ పువర్లీ. దేర్ షీఈస్ ఓన్లీ దేర్ టు మేక్ ద హీరో యాంగ్రీ. అంటే విలన్ ఆమెను కిడ్నాప్ చేస్తారు, హీరో కోపం వస్తుంది. సో ద సేమ్ థింగ్ ఐ బిన్ luckily has not been followed in Jawan. At least they had some story behind it. Like ఏదో ఒక్కటి కొంచెం ఉండింది నయనతార కానీ మిగతా వాళ్ళు, they were just not there so that they get kidnapped. అంటే వాళ్ళు ప్రాప్ గా. అంటే అట్లీ మూవీలో హీరోయిన్ అంటే బేసిక్గా అదే ఎవరొకరు చావాలి, అది మన హీరోని మోటివేట్ చేయాలి. సో ఆ కరెక్ట్ ఏమో ప్రకారంగా కదా, నేను ఆ ఇప్పుడే ఆలోచిస్తున్నాను. ఆ రిథం బట్టి మనం దీపిక చంపారు. అండ్ మళ్ళీ అదే అలా సరదాగా ప్రియమణిని కూడా చంపారు. వాడికి అంటే అదే నువ్వు చెప్తే గుర్తొస్తుంది. రాజారాణిలో నజరీ చచ్చిపోతుంది, తెరీలో సమంత చచ్చిపోతుంది, బిగిల్లో కూడా ఐ థింక్ సమ్మన్ డైస్ నో. బిగిల్ మెర్సల్లో నిత్య మేనన్ చచ్చిపోతుంది. సో ఇట్స్ కామన్ థింగ్ అనమాట హీరోయిన్ చచ్చిపోవడం అని. అండ్ ఆ, యాక్చువల్ బిగిల్, టాకింగ్ అబౌట్ బిగిల్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యు వాచ్డ్ ఇట్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. బిగిల్ బిగిల్, నేను చూడలేదు. చక్ ద ఇండియానే కదా అది కూడా. చెక్ దే ఇండియా ఇస్ 100 times బెటర్. బిగిల్ లో కూడా సేమ్, అంటే ఈ ఓల్డ్ విజయ్, యంగ్ విజయ్, లైక్ ఫాదర్ విజయ్, సన్ విజయ్, ఆ థ్రెడ్ కొంచెం అనిపిస్తుంది నీకు షేడ్. ఎందుకంటే చాలా స్వాగ్ ఉంటది దానిలో ఫాదర్ విజయ్ క్యారెక్టర్. ఆయన పేరు కూడా ఏదో మస్తు ఉంటది, ఫర్గాట్ ద నేమ్. ఆ క్యారెక్టర్ పేరు కూడా చాలా బాగుంటది, ఇట్లా విక్రమ్ రాథోడ్ లాగా. అదే అట్లనే ఎలా, హౌ డిడ్ యూ రైట్ విక్రమ్ రాథోడ్ అండ్ బిగిల్ అంటే చాలా సింపుల్ గా, ఐ లైక్ మై ఫాదర్ ఊహించుకొని రాశాను అట్లా. లైక్ ఐ కానీ నెవర్ సీన్ కానీ ఐ థింక్ డాడ్స్. విక్రమ్ రాథోడ్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ లుక్. అంటే నాకు లిటరలీ ఆ ఇంటర్వెల్ లుక్కే నేను నా పైసా వసూలు అయిపోయింది అనుకున్నాను నేను. లైక్ లుక్ దానికోసమే వచ్చినాను అని. లుక్ వాజ్ జస్ట్ బ్రిలియంట్. ఎవరు డిజైనర్ కాస్ట్యూమ్, ఒకటే కాస్ట్యూమ్ ఉంటాడు, ఆ బెల్ట్, ఆ సిగారు, గ్రే హెయిర్, పర్ఫెక్ట్ అసలు. And actually, I think even like the character also was very good in the sense that like uh, no kissing అంటాడు కదా. Like that was pretty funny. And and the way he played that also, like completely like detached. That was very good. కరెక్ట్. ఇన్ ది ఎండ్ గుర్తొస్తుంది కదా, కైండ్ ఆఫ్ గుర్తొస్తుంది అదే అనమాట.
అంటే his point is that only కదా, like he maybe remembers, but that emotional connect is not there because he did not see that kid grow up కదా. So Yeah. that emotion, I think అదే ఆ గన్ అయినప్పుడు he'll remember the past, but uh, I don't think he will ever have that bonding. I think maybe next part lo they can establish that bond. And talking about Vikram Rathod, I remember this scene. I wanted to talk to you about it also. అంటే నేను చాలా సినిమాల్లో చూశాను, వాళ్ళు గన్ ఒకవేళ పని చేయట్లేదు, గన్ పనినప్పుడు గన్ని కొడతారేంట్రా, అదేమన్నా టీవీ రిమోట? అంటే ఇట్లా కొడితే బుల్లెట్ అన్బ్లాక్ అయి పేలుతుందా? అసలు ఏం నాకు అంటే ఎప్పుడు అది అందరు గన్ కామ్ నే కర్ రా హై, గన్ కామ్ నే కర్ రా హై, క్యా హో గయా గన్ కో అనుకుంటా. మళ్ళీ ఏం చేయాలి చెప్పు, ఏం చేయాలి నువ్వు చెప్పు. అయిపోయింది, ఏం చేయలేము ఇక, చేతులు ఎత్తడం తూర్పు తిరిగి ఆ దండం పెట్టడం. సో లాస్ట్ డిచ్ ఎఫర్ట్ ఇంకా అదే మనకి అంటే నువ్వు చెప్పేది ఏంటంటే, నువ్వు బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లో ఉండే నీకు గన్ పని చేయకపోతే నువ్వు కూడా రిమోట్ కొట్టినట్టు ఒక్క నిమిషం ఇంకప్పుడు ఆగుతావు. ఇంకప్పుడు ఏం చేస్తాడు మనిషి? ఏం లేదు, గన్ను పని చేయట్లేదు, థ్యాంక్ యూ అనుకోండి ఇక పోవడమే. అంటే అది నాకు తెలియదు, అంటే సోల్జర్స్ ఎట్లా చేస్తారో మనకు తెలియదు, కానీ నాకు అది చాలా ఫన్నీ అనిపించింది. చాలా సినిమాల్లో చూసాను, ఒకటే కాదు చాలా సినిమాల్లో. అండ్ టాకింగ్ ఆన్ ద ఫన్నీ పార్ట్, ద జైల్ బ్రో, మై గాడ్, దట్ లేడీస్ జైల్, ఐ విష్ ఆల్ జైల్స్ ఆర్ లైక్ దట్. యాక్చువల్లీ అంటే ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్ అ నేను హాస్టల్ దెన్ అ జైల్. నేను మొన్న ఒక కన్నడ సినిమా చూసాను అనమాట, సప్త సాగర దాచేర్లో అని. Yeah, you told me about it. I have to అందులో watch it. అందులో జైల్ చూపిస్తారు. ఆ జైల్ చూసి నువ్వు జవాన్ జైల్ చూస్తే జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంటది. అందులో జైల్ ఇస్ షోన్ సో అంటే ఎంత Like a Vetrimaran's jail, you mean? it was very similar, but actually I thought this was even brutal examination, Shawshank level to some extent, like where they actually showed Indian jails లో ఎట్లుంటది అని. Have you watched Vidudalai? విడుదలై చూడలేదు. Vidudalai చూడు. And I know Visaranai, అంటే Jail is not విచారణ Vetrimaran. అదే ఇందులో అదే లైక్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఆల్ దోస్ మూవీస్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ జవాన్స్ జైల్ ఇన్ వన్ సైడ్, ఇట్లా Yeah, like జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంది. I love the fact that they just stop a truck, అందరు కింద నుంచి రోల్ అవుట్ అయిపోయి లోపలికి వెళ్ళిపోతారు, రొప్పని ఏం జరిగినట్టు ఉంటారు. కావేరి అమ్మ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. ఓ మై గాడ్, దట్ జైల్ వాజ్ సో ఫనీ. అండ్ అంటే ఒక పాప బయటకు, అంటే ఆ జైల్లో నువ్వు బేబీని కనొచ్చు, బేబీని పెంచొచ్చు, ఆడుకోవచ్చు, సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫెస్టివల్స్. అపారెంట్లీ లైక్ అదే ఆ ప్రొవిజన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద యూ కెన్ హ్యావ్ అ చైల్డ్ ఇన్సైడ్ ద జైల్. నో యాజ్ ఇన్ లైక్ ఇఫ్ యూ గాట్ ద చైల్డ్ వెన్ యూ వర్ ఇన్ జైల్, you can raise the child in, like I don't Yeah, think you can have kids there. అది నాకు తెలీదు, okay. బట్ ఐ మీన్ కాంజుగల్ విజిట్స్ అయితే ఉంటాయి కదా లైక్ జైల్స్ లో. Yeah, see, I'm సో మేబీ ఐ sure థింక్ if యూ కెన్ హ్యావ్ కిడ్స్ ఆల్సో దేర్. I'm sure if an inmate is pregnant, they'll take her to a hospital, deliver the baby, and they'll keep her in the hospital for a few months. I don't know. అచ్చా, నువ్వు Maybe ఏమంటున్నావు? యాక్చువల్ డెలివరీ ఇన్ ద జైల్ అంటున్నావా? అంటే అంత జైల్లోనే అవుతుంది కదా డెలివరీ. షీ గివ్స్ బర్త్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీవన్. అదంతా మన మాస్ కి. అండ్ ఆల్సో ద అల్టిమేట్ medical miracle is back, where holding the pulse of the girl, you can tell if she's pregnant or not. డింగ్ అని పడిపోతుంది. ఏ యాంగ్జైటీ కి వజह से नहीं है ఏదో చెప్తుంది, ఏ ప్రెగ్నెంట్ హే అని. ఓ మై గాడ్. అంటే ఏంటి, రెండు పల్స్ లో వస్తాయా? ఏమో, నాకేం తెలుసు, నాకు తెలియదు. ప్రాబ్లీ 2 పల్స్లు ఎట్లా వస్తాయరా? అంటే వాట్ ఈస్ ద అదర్ సైన్? అంటే ఎందుకంటే హార్ట్ బీట్ నార్మల్ వస్తుంది కదా, అంటే లైక్ పల్స్ నార్మల్ ఉంటది కదా. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, బట్ యా, దట్ వాస్ బ్యాక్ బికాస్ చాలా పాత సినిమాలో అలానే చేసేవారు. అయితే వామిటింగ్ చేసుకుంటే నెల తప్పారు.
That was also back, and the other funny stuff was, like I said, Vijay Sethupathis and his brothers combo. విజయ్ సేతుపతి అస్ విక్రమ్ రాథోడ్ కాంబో. వాడు దీపిక పడుకున్న దగ్గరికి వెళ్ళి జైల్లో ఆ సీన్ లో బాగా, ఆ సీన్ లో మస్తు ఉండేది ఆ సీన్. पहले आंखें ऐसे बाहर आ जाएंगे 100 वर्ड तमिल, फिर जीप ऐसा हो जाएगा. వాడు చాలా అదే లైక్ వాడు కూడా అన్కంఫర్టబుల్ ఉండే, కొంచెం ఆ సెన్స్ వచ్చిండే, అంత కంఫర్ట్ లో లేకుండే ఆ క్యారెక్టర్ తో. కరెక్ట్. అండ్ వాట్ డిడ్ యూ థింక్ ఆఫ్ సంజయ్ దత్స్ cameo? అంటే ఇట్ వాజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫస్ట్లీ, అంటే లైక్ నాకు కూడా అసలు ఉందా లేదా అని తెలీదు క్యామియో ఎవరిదైనా. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, బట్ ఐ థింక్ ఓవరాల్ అదే లైక్ ఐ సెడ్, ఐ వాజ్ వాచింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫన్ పర్స్పెక్టివ్, సో ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ గుడ్. I thought like easily there was a scope for Vijay there. లైక్ తెరీలో విజయ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కదా, ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ అసలు అల్టిమేట్ ఉండేది. అంటే ఇంకా అంటే లేదు అంటే వచ్చే యాక్షన్ చేయాలంటే మేబీ పెట్టొచ్చు, బట్ ఇక్కడ కొంచెం డైలాగ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ లైక్ విజయ్ No, why I was saying that was because Sanjay Dutt had a role. మన క్లైమాక్స్ చూపించే ఏంటంటే ఇద్దరు కలిసి చేశారు, హీ వాజ్ హిస్ ఇన్సైడ్ మ్యాన్ టైప్ రోల్. సో మేబీ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇఫ్ యూ థాట్ ఆఫ్ ఇట్, విజయ్ పెట్టుంటే ఆబ్వియస్లీ బికాస్ హీ డిడ్ 3 movies విత్ హిమ్, ఐఎమ్ షూర్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ చేసుండొచ్చేమో. అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ క్లైమాక్స్ లో విజయ్ షారూక్ కలిసి ఉన్నారు, ఇన్ని రోజులు కలిసి పనిచేశారు, నెక్స్ట్ పార్ట్ లో కూడా కలిసి పనిచేస్తారంటే దట్ కాంబో I don't know could have probably just blew up all the records that ever existed ani I thought. But yeah, maybe it was not such a big of a role, but it depends on how he's planning to take Sanjay Dutt into the next cinema. అదే లైక్ ఐ థింక్ అదే విజయ్ వస్తే మళ్ళీ అదే లైక్ యూనివర్స్ టైప్ అయిపోతుంది, అండ్ మేబీ దే డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇంటు దట్. Probably true. Also, I think because Pathan had Bhai's cameo, అది చాలా సిమిలర్ ఉండేది. it probably he thought okay fine, ఎందుకంటే చాలా మంది, బికాస్ సల్మాన్ ఖాన్ ఇస్ ఆల్సో మ్యాసివ్ స్టార్ ఇన్ ద కంట్రీ, యూ క్యాన్ గివ్ లైక్ 20 crores ఆఫ్ ద మూవీ టు హిస్ ఫ్యాన్స్. అంటే మేబీ వాళ్ళిద్దరిని కలిసి చూడడానికి చాలా మంది వచ్చి ఉంటారు. సో హూ గోస్ టు జవాన్ ఇస్ ఓన్లీ షారుఖ్ ఫ్యాన్స్, బట్ ఫర్ దట్ మూవీ ఈవెన్ సల్మాన్ ఫ్యాన్స్ వెంట్. సో ప్రాబ్లీ హీ డిడ్ంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ అనదర్ క్యామియో విత్ అ హ్యూజ్ స్టార్ లైక్ విజయ్. ఏమో ప్రాబ్లీ లైక్ యూ సెడ్ యా యూనివర్స్ అయిపోతుంది అని కూడా అయ్యుండొచ్చు. బట్ దేర్ వాజ్ అ క్యామియో. And you know the funny part was, I don't know how it was in Hyderabad, but here when I watched it in Munich law, nobody knew who Atli was. Who is this fellow wearing another red shirt? Yeah. Like I knew because I know Atli. I mean I've seen his interviews and stuff. Nobody knew. Everyone was like कोई और आके डांस कर रहे हैं, कौन है ये types. కొందరు అంటే లైక్ చాలా మంది ఏమనుకున్నారు అంటే లైక్ మామూలు కొరియోగ్రాఫర్స్ వచ్చేస్తారు కదా, అట్లా ఎవడో అనుకున్నారే, అట్లా అనుకున్నారు. ఇంకా అట్లా అక్కడ అనిరుద్ధ్ తీసుకొచ్చి ఉండొచ్చు. యాక్చువల్ అనిరుద్ధ్ ఎవ్రీవన్ నోస్, ప్రాబ్లీ అనిరుద్ధ్ అండ్ హిమ్ షుడ్ హావ్ కమ్ బోత్. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే మనకి క్యామియోస్ చూసి రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇంత స్కోప్ ఉంది క్యామియోకి, అయినా ఎవరు రావట్లేదు ఏంటి అని కొంచెం చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంది అనమాట. యాజ్ అ మసాలా అట్లా అయితే నువ్వు ఎవరినైనా తేవచ్చు, ఎవరిని తెచ్చినా ఒక డిఫరెంట్ వైబ్ ఉంటుంది. అవును, అట్లనే అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మరి. అంటే నేను యాక్చువల్లీ జవాన్ ఫస్ట్ డే రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఐ థింక్ ప్రీమియర్ షో ఏదో అయినట్టుంది. I was reading. I have this very bad habit of going to Twitter and just reading how's the movie types. And obviously, if you follow a few people, they are okay. But if you public వెళ్ళావనుకో అన్ని చెప్పేస్తారు కదా. అక్కడ ఎవడో I loved when Allu Arjun came in Zinda Banda అని కొట్టింది. I'm like, what bro, అల్లు అర్జున్ ఉన్నాడా అని. ఇంకొకడేమో విజయ్ సర్స్ క్యామియో అల్టిమేట్. అట్లా వాళ్ళు చూడరు సినిమా, ర్యాండమ్ గా జస్ట్ గెట్ సమ్ ఇంటరాక్షన్ అట్లా ర్యాండమ్ కొట్టేస్తారు. అదే యాక్చువల్లీ అట్లా అందుకే నాకు లైక్ ఐ థాట్ సంజయ్ దత్ వాజ్ కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. నాకు అస్సలు కాంటెక్స్ట్ కూడా లేకుండే, అండ్ లైక్ వెన్ ఐ సా లైక్ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్.
But come on, that was also a cameo, no? Sanjay Dutt is a big star in the novel. అదే అది కూడా kind of a cameo ne. Yeah, now like since we are on these lines, let's talk about box office now. So like బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలైపోయింది అనడానికి ఈ ఇయర్ 2 సినిమాలు ఉన్నాయి షారుఖ్ దగ్గర. అంటే 2 back-to-back 1,000 crores. మై గాడ్, ప్రాబబ్లీ 3, we never know. So ఐ what థింక్ is your take on the box office? సో ఐ థింక్ పఠాన్ వై ఇట్ మేడ్ మనీ వాజ్ వెరీ క్లియర్. ఐ థింక్ True. బట్ ఐ థింక్ జవాన్ కి ఏంటంటే లైక్ ఐ థాట్ ఇట్ కుడ్ గో టూ వేస్. That either like people start saying like either the movie is like just doesn't connect. Like that is the only way where I thought it would end up not beating Pathan. Because otherwise everything about Jawan is better than Pathan. Like purely in terms of generating revenue. So that's why like I think at no point, as long as it's a slightly above decent movie, it will beat Pathan అని అయితే తెలుసు. And I think ultimate గా if we see మొత్తం it suggests that stardom is still how you make money. And Intact, yeah, obviously. and like personally for Shahrukh, like his stardom is enough to get people to the theaters. And again I think ultimate గా అదే like మూవీలో అంత మ్యాటర్ కూడా లేదు, బట్ ఇంత వచ్చిందంటే అది. అండ్ Shahrukh. లైక్ ఐ థింక్ we will see all records tumble. ఇంకా ఐ థింక్ దేవ్ ఆల్రెడీ tumbled. ఇంకా ఏముంటే వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఐ all థింక్ the single day records, single weekend records, second weekend record, all of them are broken. But the best part is he broke his own records. Whatever he made with Pathan, he broke them. And I think today it crossed, I think 900 crores. Yeah, it crossed 900 crores global box office. And the interesting part also, Telugu Tamil collected 55 plus crores. That's a lot of money for a dub movie, because all the urban people watch it still in Hindi. యా At least I'm like, for like even if I talk about my parents, they also watch it in Hindi only. ఎందుకంటే ఆ ఫీల్ కోసం అని చెప్పి. So అంటే all these 55 crores I think has come from tier 2 cities in South India, యా which is a great 55 crores for a dub movie is very very good. And also if you see అంటే post movie release, the promotions are very అంటే చాలా focused గా చేశారు. Like I've been noticing how Shahrukh has been sharing all tier 2 cities celebrating Jawan. Like for example, one day he puts, hey Varangal, thank you so much for your love and support. Hey నేను కూడా Surat, మొన్న it was మొన్న brilliant. ర్యాండమ్ గా కాళహస్తినో ఏదో ఉండేది. నేను Huh. కాళహస్తి ఏంట్రా బాబు, మేమే అసలు మామూలుగానే తెలుగు సినిమాలకి అక్కడ ఏం హైప్ చూడము, అట్లాంటిది జవాన్ కి హైప్ ఏంది అని. అంటే ఉంటది హైప్, బట్ ఎవరు అంటే లైక్ ప్రమోట్ చేయరు కదా అట్లా. Exactly. So it was very very focused on it. ఎందుకంటే అట్లీ కూడా after the movie release he started giving a lot of interviews, and he also మళ్ళీ మెన్షన్ చేసేది ఏంటంటే, నేను బి సెంటర్స్ కి టైర్ 2 సిటీస్ కి ఫోన్ చేసి ఎలా వస్తున్నారు జనాలు ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారా లేదా, ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారా లేదా అని కనుక్కుంటున్నాను టైర్ 2. ఎందుకంటే ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ ద రియల్ రెవెన్యూ కమ్స్ ఫ్రమ్, టు బి ఆనెస్ట్. ఎందుకంటే దే ఆర్ ద వన్స్ హూ వాచ్ ద మూవీ మోర్ దెన్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్. వాళ్ళు వెళ్తారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తీసుకొచ్చి చూస్తారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చి చూస్తారు, మళ్ళీ చూస్తారు. ఎందుకంటే టికెట్ ప్రైస్ మనం తక్కువ ఉంటుంది, ఈజీ లాజిస్టిక్, ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉండదు, అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఐ థింక్ యా, దిస్ టాపిక్ ఆల్సో వీ కెన్ లైక్ మేక్ అ ఫుల్ పాడ్కాస్ట్ అబౌట్ ఇట్. Also, according to me, another very interesting fact is the footfall number. Like for Jawan, like I read yesterday evening, but again, it's from a website called Koimoy. I think it's a film website only, but they have written in the bottom saying, yeah, we have got it from trusted sources, but we cannot agree it might be like fully authentic. But they have written that 2 crore people, 2 crore is the footfall for Jawan, and it collected 900 crores.
I mean, the amount of scope for movie and revenue making from movies in this country is, I feel, untapped. Inka. There is Yeah, one thing. because I was reading like global box office low India share is very minimal. I think it's like less than 10% or I don't know the exact numbers, but you would be surprised to hear how much India contributes to the global box office. And I think Yeah, like one well-known thing is like we have like one theater per, I don't know, 10 lakh or something like that. yeah, more than a million probably. So that itself shows how underserved people are. Exactly. అండ్ అపారెంట్లీ ఈవెన్ టిల్ డేట్ దేర్ ఆర్ అంటే మనకి ఒక లారీ వెనుక పెద్ద స్క్రీన్ పెట్టి ఒక ఊరు తీసుకెళ్లి అక్కడ చూపించేసి నెక్స్ట్ ఊర్ అది ఇంకా చాలా పాపులర్ అంట. ఐ వాజ్ లిస్నింగ్ టు అ పాడ్కాస్ట్ వేర్ దిస్ పీవీఆర్ సిఇఓ సేస్ దిస్ దట్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ వెరీ పాపులర్ దిస్ స్టైల్ ఆఫ్ మూవీ వ్యూయింగ్. And like you said, yes, the global box office ki India contribution is very less, but we are almost like 1.4 billion people in this, and like every And fourth person actually, is an mana Indian mana audience. ticket price, like I think you can tell what is the price at which you saw, and that I will watched, just help understand the difference. yeah, I watched Jawan for 20 euro. That is 1800 rupees. And I saw for what 300. I saw for 300. So that's like what 6 times. అంటే exact, obviously we can't compare అనుకో, we have to extrapolate a few factors, but 100%, like I even read a stat saying how cheap the prices are in India compared to the rest of the world, even America, Ha, for example. Yeah, అదే. So ante that's అదే like even I think that's where the difference is between ఇప్పుడు overseas box office numbers, Indian box office numbers. They are not really comparable because lesser number of people have powered such a high number, whereas more people have powered this number here. So true. that's And why I think, also, and the fact that even after that, domestic box office higher than overseas box office says a lot. exactly, yeah. Also, uh, when you think about how much revenue that is there to make and what lies ahead. Like for example, nowadays you see like Gadar 2, for example, nobody expected, and it's going to be the highest grosser for Hindi films. So every movie that is coming one after the other is breaking every movie that existed before. Like if you see 5 years ago, Dangal, PK, Three Idiots, all these massive hits of Amir Khan and Bajrangi Bhaijaan, Ivanni, or even for that matter, Bahubali 1. అవన్నీ 2023లో వచ్చింటే it would have collected double the amount of money that it Yeah, did. yeah. So what I'm trying to say is, as the time goes by, next Salar వస్తుంది, which is going to break everything again. తర్వాత Animal వస్తుంది, probably it will collect a lot of money. Donkey వస్తుంది. So I'm just so curious to know, is this trend going to expand the number of theaters in India, because single screens, as we know, has come down. The count has come down drastically in the last 10-15 years. I saw the numbers also, but I'm not very sure. Multiplex have grown tenfold, 50-fold, I think, but single screens are coming down. But successes of Gadar 2, Jawan, Patan, Kerala Story, Kashmir Files, RRR, all these, I feel should fuel the rise of single screens again in smaller cities. Because if you don't have these single screens, you are not capturing an audience. I genuinely hope that as time goes by, we are seeing a lot of improvement. But single screen basis, though, it should improve. Like I think we have bigger movies coming also. Like Salar is postponed a year. Ostunda. I'm not sure. It's I think it's postponed, postponed. but when అనేది I guess we don't know. So the next big movie is Donkey only. I think year like a big like a massive movie. Tiger is there. Tiger Tiger. only, correct. Tiger only. I think actually that's what I'm looking forward to see if this is just a SRK phenomenon or if it's what audience wants.
based on But how looking at Tiger does. Because like again, ఇప్పుడు ఏమైందంటే what I feel is I don't remember when that Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan came. If it was pre-Pathan or after Pathan, I don't remember. But it was if after Pathan. It was after Pathan. Kisi ki okay, ba it was kisi ki. after. Okay, then I Yeah. guess it was just a very bad movie. Eh, So, Did you watch that movie? uh, unfortunately, I have not. Yeah, it released on 21st April. Kisi ki bhai kisi Okay, ki jaan. okay. Then, okay. Yeah, so what I thought was that it will trigger a positive thing towards Salman also, and he will also reap the benefits. But uh, yeah, let's see how Tiger does because I think Tiger will be a good yardstick to know because I'm guessing the quality of the film also will be decent. And it is So part of that spy universe. So, yeah. The thing is, because Salman, I the think thing there is are two in. things based on just going back to your previous point about if we will start seeing more and more collections ఇంకా అట్లా పెరుగుతూనే ఉంటాయని I think what will decide that is Bollywood star movies. These Akshay Kumar movies, Salman Khan movies, Amir Khan movies, if they actually continue making this amount of money, like Rocky Rani was a hit, but it did not make this amount of money. Hmm. Now, what we need to see, because I know Salar and these other South Star movies, they have the potential Yeah. because they are made for a different set of audience. Whereas Yeah. Bollywood movies are made for they're made for everyone, but the focus is on these other than the urban population, the heartland Hindi viewer that is there. Yeah. So I think it would be interesting to see how these other things do because I have as far if Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan released after Pathan, that means barring other two, there have not been any other big hits till Jawan. So I mean, if you talk about big hit, you mean like like this big. yes. Yeah. Yeah. This big, they have not been. Yeah. But it's also, I mean, I feel only when only if small movies are also viewed, the big movies will be successful. Because if you do not have that habit of going to the theater and watching a movie, I don't think even big movies will work. Like, for example, if you see Bollywood started from Kerala Story. Kerala Story, uh, जरा हट के जरा बच के, सत्य प्रेम की कहानी, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, गदर 2, and Oh My God 2, and now Jawan. Continuous hits. Jawan is a massive blockbuster because of SRK, and Gadar 2 was just a surprise. అంటే నేను గద్దర్ 1 చూడలేదు, గద్దర్ 2 కూడా చూస్తానేమో తెలియదు. Nobody expected Gadar 2 to make so much money, And and honestly, and just on Gadar too, Gada, like I don't think in Hyderabad at least it was a hit because I, I like at least the people that I have spoken with, none of them have actually watched Gadar 2. So I'm not sure who the audience is for Gadar 2 because it's clearly a different audience from Jawan or a portion of it because there are a lot of people who've seen Jawan in the South states. So there are, I don't know how we can, who's powering the revenues of Gadar 2. It would be interesting. Some other demographic is there. yeah. And talking about twos, like the parts, like the sequels, are you looking forward for Jawan 2? అంటే వస్తుంది అనుకుంటావా? వస్తే what would it be? And what is your take on sequels? Everything has a sequel now. Like every movie you take, big movie has, like Salar is a sequel of KGF. It's the same universe. All Tamil movies that are coming are being made to have couple of parts. You know what's the trend? Like Pushpa 2 is coming. I'll talk about RRR 2 also, but I'm not sure how far it will pan out. What is your take on sequels? And okay, let's not dive too deep into sequels, but like what about Jawan 2? To be very honest, like the only thing that excites me about Jawan 2 is the Vikram Rathod character.
because there is nothing else that I felt I need to see more of in Jawan. And Mm. there's no world building, or there was nothing there. Like, just to take a parallel, for example, Pushpa's character was so good that you know that there is more to this guy. You know there is more coming. Mm. Whereas Jawan just feels like the Mission Impossible kind of a thing, where honestly the character, that Azad character, isn't that great. That I would like to see him do more adventures. That's what I felt. The only thing that I would want to see is Vikram Rathod in that look, and him probably doing, and maybe that exploration between the father-son relationship. I think that's the only thing that I feel from the story or the world point of view that excites me about Jawan 2. Okay. Yeah, like you said, I'm also intrigued to know the story of Vikram Rathod more than Azad. And I genuinely feel this movie is only made for Vikram Rathod. Azad was written next. But like a prequel would be good, but you won't be able to see the swagger old Vikram Rathod in that case. So you'll again see Azad only, basically, with just a mustache probably. So, like you said, Atli has just put out all his cards out in the open, and everyone knows everything in about the movie. So he has to like come up with something very interesting for the next part. And I genuinely think we are not going to hear about the next part for at least a year or year and a half. And when it comes, probably it'll break again all the records depending on how good the movie is. Honestly, like I am waiting for Dunky to come because I think I've had enough of this kind of cinema from Shah Rukh, at least for the Already, foreseeable. I think like, and this actually, like, I did not feel this way when I saw the movie, but over time also when I've been sort of reflecting, like I'm finding few things about Pathan to be better. So that does not, those are not good signs for Jawans. And I think like because it will not, I don't think there's a legacy for Jawan here. Like it will be forgotten. It will not be a film that you will think about 10 years later, which is sad. but yeah, but Patan is a universe, right? So that's why they'll keep, you know, showing it on your face that okay, there's more, there's more, there's more. But Jawan is a different kind of movie. I don't think you'll forget it so soon because of course there's going to be an OTT release and it's going to be a big event also. And 100% I at least I'm going to watch it again on OTT, at least a few scenes of the movie. So that's what like if the whole movie doesn't keep you attached, at least I feel there are some moments in the movie where I'm 100% sure you'll go back and revisit. Like his entry scene, like Vikram Rathod's entry scene, or uh, yeah, few of this in the middle. There were some good scenes where you can like revisit. Yeah. So yeah. So on that note, if you do not have anything else, we can say ciao. We can end it. What do you say? Yeah, I think about Jawan, I think we've had quite a bit to say. But like I mentioned, I think since we are winding down the podcast, I think I'm more curious about Dunky now. And basically, when the lineup was announced, also, I think that was the one that I was most keen on. But I knew Jawan was the one which will make the most money. So let's look forward to what happens with Dunky. And let's hope it's not postponed because nowadays that's the trend. You announce a date and you postpone it. But let's hope they stick to this because I think he should cash out. Like he should take this opportunity to just every quarter have 1,000 crore movie so that this is Shah Rukh's year and it's going to be the biggest year of Hindi cinema ever. I think Shah Rukh should cash on this momentum and he should make sure it releases in December because there's a good gap. This came ఎప్పుడు సెప్టెంబర్ మిడ్ వచ్చింది
And September mid, September beginning వచ్చింది, and you September have like a 7th. so the first week of September. So you have like October, November. So you have like a solid 3.5 months in between. It's coming for Christmas, December. That's like 22nd of December is the release date. So let's hope this 3.5 month gap is enough to, It is you know, enough. yeah. These days people have very short span of memory. Yes. That's true. Yes. Perfect. Awesome. So thank you guys for listening, and people for listening. It was amazing talking to you, Pawan. Thank you so much for all your inputs. Namaskaram Namaskaram. and Vedko.